Sundarasan sir, can you start the class, session, sir? Sundarasan sir? Sukumar? Sir, you can start the session, sir. Okay, I will start. First, I will share my screen. Oh, sure, sir. Yeah, is it visible? My screen is visible. Are you able to see? You see my screen? Okay. So, good afternoon to one and all. Am I audible now? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Okay, thank you. Are you able to see my presentation here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I am Dr.S.Sundarasan from Associate Professor, Kumaraguru College of Technology, Textile Technology Department. First of all, I thank KSR College of Technology Management Principal, HOD of Textile Technology, and especially Professor Dr. N. Sukumar, for kindly providing this opportunity to share my work, that is specialty textile material, which has been the part of my PhD also, for taking a webinar on this time, that is entrepreneurial opportunities in manufacturing of Zari yarn. I think it will be a little bit interactive. Audience, can you able to interact with me? Before going to the slide, I want to know whether you are being able to interact with me or not. I want to know. Yes or no? You can. I will ask only one question. Can you tell which is the highest, costliest material in textiles? Are you able to hear me, or his mic is not able to hear you? I'm not able to audible. Am I audible? Sukumar sir? Sir, audible, sir. Audible. So I asked one question. I asked one question. Which is the costliest textile material? Just a guess you can do. Yeah, students, please answer. Don't know. Which is the costliest textile material so far? Sir? Which is the costliest textile material? Can you tell any examples? Sorry for the interruption, sir. Sir. Sir, there is an MC team for welcoming you, sir. Okay, do it first. No problem. Okay, thank you, sir. I'll stop. Thank you. Yeah, very afternoon to everyone who has joined us in this virtual gathering. I hope you have a great day ahead. To make it more delightful, let's kick off today's section on entrepreneurial opportunity in manufacturing Zari yarn, organized by the Department of Textile Technology under KSRCT-IIC. An interactive section with our beloved resource person. It's gathering that will be a pleasant afternoon. Hope you will have a great day ahead. I am earlier to welcome the gathering.
Challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don't fight them, just find a new way to stand. It's our pleasure to start this moment by heartily welcoming Sri R. Srinivasan, Vice Chairman of KSR Educational Institutions, Dr. K. Tyagaraja, CEO of KSR Educational Institutions, in their absence here, and Dr. R. Gopalakrishnan, Principal KSRCT. We welcome you all to today's webinar. I heartily welcome our today's chief guest, Dr.S.Sundarasan, who is here to deliver a talk on entrepreneurial opportunities in manufacturing of Zari. Now I extend a warm welcome to our President, Vice President, Convener of IIC, student coordinators of IIC, and other core members. I extend my salutations to faculty members and other participants. Dreams come true when desire transforms into concrete action. Once again, here I welcome you all to the webinar on entrepreneurial opportunities in manufacturing of Zari. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Ms. Meera Devi. If you absolutely cannot stay positive, don't go negative. Just curious neutral for a while until you can get back up. With his inspiring quote, let me take this opportunity to invite Mr. Vishnu Kumar, Department of Technology, Information Technology, second year, to introduce our chief guest introduction, Ms. Dr. R. Audience. A delightful afternoon to everyone present here. Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. I'm so glad in welcoming our today's chief guest, Mr. Raj Praveen, active partner, Medrec PBM Service Private Limited, Chennai. Come to his studies, our resource person has completed his Bachelor of Technology in our college, Rangasamy of College of Technology in 2016. He is strategic and detail-oriented project manager with 3 years of experience. He has outstanding organizational, team management, planning, and problem-solving skills. He met all project deadlines for 3 years and increased company market share successfully branding projects. And he is currently working as an active partner, Medrec BPM Service Private Limited, Tirunelveli and co-founder. He had experience as team leader and project manager in Alan Infotech, Salem. Our resource person have an idea in making a better startup. We are overwhelmed to have you here at our event, sir. I hope that we are able to seek guidance and imbibe something from your experience. It is an honor and privilege for us to have you today with us today. We are thankful have you are making your presence despite your busy schedules. On behalf of IIC, we wish you all attempts would result in great success, sir. Thank you, Mr. Vishnu Kumar. Now I hand over the section to our eminent resource person, Dr. S. Sudarshan. Please, sir, the full floor is all yours. Okay, thank you. And Vishnu Kumar has misread my something, I think so. He's thought he's spoken somewhere not connected to me, I think so. He's being the paper given to him is not related to me, I think so. I am from Kumaraguru College of Technology, Textile Technology Department, I think so. Please check your readings before ensuring that. Thank you once again. And once again, I'm good afternoon to one and all present here. Myself, Dr.S.Sundarasan, working as an associate professor, Kumaraguru College of Technology, Textile Technology Department, Coimbatore. And my special thanks to your KSR College of Technology Management and Principal, and especially Dr. G. Karthikeyan of your HOD and Dr. S. N. Sukumar for providing this opportunity.
And the topic entrepreneurial opportunities in manufacturing of Zari yarn is a part of my thesis also. So I done my thesis in Zari material. And literally speaking, Zari is nothing but in Tamil it is called pattu sari. That is Jarika pattu sari, I think. Now, before going to the slide, I want to interact. This is simple one question I want to ask to you. Which is the costliest material of textile material so far you have heard? It may be right, it may be wrong, or I may be wrong. Can you able to? Sir, mulberry silk, lotus silk. Silk is the costliest material so far. Any other materials? So before going to the slide, I want to tell, just again, I'm switching over to another slide, second slide. The slide is visible to you? Yes or no? Yes, sir. Yeah, I'm giving one by one the saris, that is before the slide. The webinar is based on the silk zari fabrics, which is one of the costliest. This is the answer I have given. This is the one of the most costliest material in Tamil Nadu. Every family in Tamil Nadu, whether irrespective of religion, having one zari material in their home. This is one of the, that is especially for women wear. This is a one of the women wear, and these three, that is, I'm going to show this type of saris. And again, I'm posting on question among these 8 materials. All are zari threaded materials. It is made up of saris. Can you say which one is the one that is right from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8? This is the number I am using. Which will be you found to be a costliest one, and why? Can you tell why? You don't want to interact, I myself will give the answer. Okay, so I think the second one, is the most costliest material. All are the Zari materials, but the second one is the most costliest material among these 8. What happened? I think my sharing is not there. Are you able to see my screen? No, sir. No, sir. Hey. Yeah, now it is visible. So is it visible, Sukumar sir? Yes, sir. So this Yes, is sir. the second material. That is second saree material is much costlier because some reasons. Now, before going to this topic, and you are here about in your street that it is old பட்டு சேலையெல்லாம் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு விலைக்கு வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிற, கிழிஞ்சு போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்ற ஒரு வியாபாரியை பார்த்துருப்பீங்க. வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க, பட்டு சேலையெல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க. வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்றாங்க? Can you able to hear me? இப்போ நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்து கத்திட்டு இருப்பாங்க, பழைய பட்டு புடவை இருந்தா கொடுங்க, அது கிழிஞ்சு போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வாங்கிக்கிறேன்னு வாங்குவாங்க. எதுக்காக வாங்குறாங்க? ஓகே, பிகாஸ் ஏன் வாங்குறாங்க? ஏன்னா சில்க் வந்து காஸ்ட்லியானதுங்க சார். சில்க் காஸ்ட்லியா? அதை வச்சுட்டு கிழிஞ்சு போனதை வச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான்?
Okay. This 8 saris, I have taken this second one as the highest costliest among these. And the Zari product, Zari போட்டு நெஞ்சிருந்தாங்கன்னா ஜரிகைங்கிறது என்னன்னு வரக்கூடிய ஸ்லைடில் நம்ம பார்ப்போம். Now I am moving on to the next slide. So what is Zari yarn? So Zari is basically a 3-component yarn. That is, இது வந்து 3 வகையான ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல். That is, silk வந்து 30 to 36 denier இருக்கக்கூடிய variety of silk, and it is covered with silver wire. வெள்ளி இருக்கு இல்லையா, silver 16 micron diameter wire வச்சுட்டு it is wound on the silk, and it is coated with the gold, 24 karat gold, and this will give you silk plus silver wire dipped in gold solution. This will make the Zari thread, and the cross section will be as given like this. That is, inner core will be silk, and outer core next outer will be made up of silver, and other is made up of outer side. It is going to be made up of gold material, and this is the 3 product. And this is the, are you able to see this photo? There are 3 material has been given. One is the red color. Red color is a pure silk yarn, and over which it is being the silver wire has been wrapped around this to enable that the silver can absorb or coated with the gold solution. After it is coated with the gold solution, it will be seen like this. That is, this is the final Zari material. This is the final Zari yarn. And this one type of spool, this is one type of package. This package itself, at that rate, it depends on the gold rate of the day. And this weight around, this spool weight in around 64.8 grams. It will cost around more than 7,000 or 8,000 rupees nowadays, because the gold rate is much higher than that. Is 1 gram of gold is 45,000, like this is going on, and every day the rate is going to fluctuate. This is the beauty of this material. And before why the buyer, that is old cloth buyer, is getting want to get the Zari podava vaanguranga, and now you can tell why the பழைய கிழிஞ்ச பட்டு பாவாடை, பட்டு வேஷ்டி, பட்டு ஜரிகை அங்கவஸ்திரம், பட்டு வேஷ்டிக, பட்டு துணி இதெல்லாம் வாங்குறாங்க இப்போ. Now you can tell. Sir, by electrolysis, gold தனியா பிரிச்சலாம்ல sir? Yeah, who is that? Give a very good clap for Nikhil person. Nikhil, you can give some hands to Nikhil. Very good. Now you can understand, they are not purchasing our pattu saree or pattu kilinju pona podavai ellam vaangittu poite. They can separate. Now the material contain the innerல இருக்கிறது வந்து silk yarn, வெளியே இருக்கிறது பியூர் சில்வர், தட் இஸ் வெள்ளி. அதுக்கு மேலே கோட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் தங்கம். நவ் they will going to separate by chemical methods. தங்கம் எதில் கரையின்னு பார்த்துட்டு அதை எடுத்துடுவாங்க, வெள்ளி எதில் கரையின்னு தனியாக பிரித்து எடுத்துடுவாங்க, and it will silk வந்து கருக்கிடுவாங்க. தட் இஸ் மஃபில் ஃபர்னஸில் வச்சு they will separate everything. And ஒரு பட்டு சாரியில் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த வெயிட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இல்லையா, செகண்ட் சாரீ இஸ் மோர் காஸ்ட்லியர். அப்போ என்ன அர்த்தம், நம்ம எந்தெந்த அளவுக்கு நம்ம பட்டு சாரீ தான், பட்டில் செய்யக்கூடிய சாரீ தான், அதில் எந்த அளவுக்கு த்ரெட் ஒர்க், தட் இஸ் பார்டர் ஆகட்டும் பல்லுவாகட்டும், அந்த கோல்டு த்ரெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ, தட் கோல்டு த்ரெட்டை யூஸ் பண்ண வந்து பட்டோட வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாகும், கிளாத்தோட ஜிஎஸ்எம், தட் இஸ் கிராம்ஸ் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். அதை பொறுத்து தான் பட்டோட விலை வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க. மினிமம் தட் இஸ் ஒரிஜினல் கோல்டு போட்டால் மினிமம் தட் இஸ் 2 inches லெங்க்த்தில் 2 inches வித்தில் வந்து நம்ம சாரீ வாங்கினாலே இட் வில் காஸ்ட் அரௌண்ட் 30,000 rupees இந்த கிளாத். தட் இஸ் 6 meters ஆஃப்
சில்க் saree வித் ஜரி மெட்டீரியல் ஒரிஜினல் ஜரி யான் வந்து போட்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இட் வில் காஸ்ட் அரௌண்ட் நியர்லி 30,000 rupees. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி த்ரெட் ஒர்க் நிறையா இருக்கிற த்ரெட் ஒர்க்கு, நல்ல டிசைன்ஸ் இருக்கிற த்ரெட் ஒர்க் எல்லாம் கோல்டில் கோல்டு ஜரி மெட்டீரியலில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இட் வில் காஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அரௌண்ட் 75,000 80,000 rupeesக்கு they will easily they can sell. Now, before going to the next slide, can you tell who are all the silk இந்த மாதிரி பட்டு புடவை வாங்கினோம்னா who are all the leading players in தமிழ்நாடு? எங்கெல்லாம் வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. நூல் இல்லை, பட்டு புடவை எங்கெல்லாம் நெய்யறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேன் யூ ஏபிள் டு? Am I going slow, Sukumar, or a little bit? Sir, Kanjipuram. Kanjipuram is very good. Again, Nikhil has got claps. Kanjipuram தெரியும். அப்புறம் ஓகே, காஞ்சிபுரம் தெரியுது, திருபுவனம் தெரியும், ஆரணி பட்டுப்புடவை தெரியும். These are the famous centers, and Varanasi in India, and Surat. Surat is the hub of silk thread manufacturing, not weaving. Threads இந்த மாதிரி கோல்டு யான் பண்ணுற இடத்துல வந்து this is the main place, that is Surat. Surat is தமிழ்நாடுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் இந்த மாதிரி இந்த சில்க் மெட்டீரியல் தட் இஸ் கோல்டு ஜரி வாங்கினோம்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் காட் ஒன் யூனிட் கால் தமிழ்நாடு ஜரி லிமிடெட். இட் இஸ் அட் அரக்கோணம், தட் இஸ் ஓரிக்கிங்கிற இடத்துல இருக்கு. இந்த இடத்துக்கு தான் நான் போய் நிறையா கன்சல்டன்சி கொடுத்து நிறைய குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணினேன். அதில் தான் நான் வந்து பிஹெச்டி தீசிஸும் அப்படியே தொடர்ந்து அதில் பண்ணி முடித்தேன். அப்போ தான் எனக்கு இந்த நாலேஜே தெரிஞ்சுது, ஜரிகைன்னா என்ன, ஜரிகை எப்படி பண்ணுறாங்க, ஏன் வந்து இவ்வளோ காஸ்ட்லி ஆகுது. நவ் எவ்ரிதிங் இஸ் காஸ்ட்லி இந்த ஜரி நூல் மேனுஃபேக்சரிங்கில். சில்க் இஸ் ஒன் பார்ட் ஒன்லி. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேல்யூ அடிஷன் வந்து யூ கேன் ஹாவ் 2 type ஆஃப் ஜரியான். ஒன் இஸ் வெள்ளை கலர் ஜரி. வெள்ளை கலர் வேணும்னா நான் வந்து கோல்டு பூசாமல் கொடுத்துருவேன். மஞ்சள் கலர் வேணும்னா ஐ கேன் டிப் இன் த கோல்டில் போடணும். நவ் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? இப்போ எப்படி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நம்ம வந்து இப்போ we have to wrap the silver wire on the silk yarn core. That is the first problem we are facing in the technology. பார்த்தீங்கன்னா how it is made for the silk yarn and silver thread, that is wrapped using wrap spinning. Wrap spinning machine ஒன்று தனியாக ஸ்பெஷலாக இருக்கு. அப்புறம் ப்ரீ வைண்டிங் பண்ணுறாங்க. ப்ரீ வைண்டிங் டு another big package and coating using gold solution and final winding and precision winding. That is final package is we are going to deliver. So these are the process in the jari thread making. And இதில் பார்த்தீங்கன்னா first in parallel we have to make the கோல்டு கோட்டிங்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் தயாரிக்கணும் இல்லையா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே பண்ணுறதுனால தேர் ஹேவிங் ட்ரெஷரியில் போய் தங்க பிஸ்கட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க. கோல்டு பிஸ்கட் ஆஃப் 24 கேரட் பிஸ்கட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நம்ம கரும்பு புளியிற மிஷின் மாதிரி இருக்கும் இந்த மிஷினை. இதுக்கு 2 அடியில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கோல்டு பிஸ்கட்டை பேப்பர் மாதிரி பேப்பர் திக்னஸுக்கு பண்ணிவிடுவாங்க. வி கேன் டேர் த பேப்பர், தட் இஸ் கோல்டு பிஸ்கட்டை வந்து இழுத்து பேப்பர் அளவுக்கு பண்ணிவிடுவாங்க. நம்ம அந்த பேப்பரை வந்து கையில் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கிழிச்சிடலாம். இப்போ கிழிச்சு முடிச்ச பிறகு we have to make the gold solution. கோல்டை வந்து ஒரு தண்ணி ஃபார்மில் பண்ணணும், கரைசலில், தட் இஸ் லிக்விட் ஃபார்மில் we have to make கோல்டை கரைக்கணும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are using எலக்ட்ரோ மெத்தட், எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட். ஆனோடு வந்து 2 எலக்ட்ரோட். ஆனோடு வந்து நிக்கல், எனது ஒன்று வந்து அலுமினியம் இந்த பக்கம் கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து 440 volts டெம்பரேச்சர் 240 டிகிரி சென்டிகிரேடில் இந்த கையில் கிழிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கோல்டு வந்து உள்ளே போட்டுட்டோம்னா இட் ஆஃப்டர் 1 or 2 hours the liquid become the cyanide. Liquid என்னன்னா cyanide வந்து very, what I can say, it is the most poisonous in the world.
நேசாக நாக்கில் பட்டாலும் அப்பவே போட்டுன்னு உயிர் போட சைனைடு சொல்யூஷனில் தான் இதை கரைக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் கால் எலக்ட்ரோலைசிஸ் மெத்தடில் இது வந்து கோல்டை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு. அண்ட் பேரலி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் த கோட்டிங் ப்ராசஸ். திஸ் இஸ் த கோட்டிங். அதாவது இந்த நம்ம சில்வர் ரேப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, சில்வர் ரேப் பண்ணதை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு சப்ளை பேக்கேஜ், ஏங்கிறது சப்ளை பேக்கேஜ், பிங்கிறது அந்த கைடு. அண்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அந்த வெள்ளி மேலே சுற்றி இருக்குது கோல்டு வாட்டரில் அது டிப் பண்ணி மேலே போகுது. தென் டி வந்து ஹாட் வாட்டர். இது ரெண்டும் எதுக்குன்னா ஏற்கனவே ஏதோ ஆயில் ஸ்டெயின் இது மாதிரி பட்டிருந்ததுன்னா அந்த வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே போயிடும். அப்புறம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷனில் தட் இஸ் ஈங்கிறது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் தட் இஸ் 90 டிகிரி சென்டிகிரேட் 20% கான்சன்ட்ரேஷன். அதாவது வெள்ளியை வந்து மேலே சொரசொரப்பாக பண்ணிவிடும். எனி அதர் மெட்டீரியல் இருந்தால் அது ரிமூவ் பண்ணிவிடும் வெள்ளிக்கு மேலே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் தான் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஹேவிங் த கோல்டு சொல்யூஷன் ஹியர். கோல்டு சொல்யூஷன் என்னது? நத்திங் பட் வி ஆர் டிசால்விங் த கோல்டு பிஸ்கட் இன் த சைனைடு சொல்யூஷன். பாரு, இது வரைக்கும் வெள்ளையாக வந்துட்டு இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து மேலே இதில் டிப்பாய் வந்த உடனே கோல்டை மாறிடும், கோல்டு கலராக மாறிடும். and it implies that gold has been adhered to the silver material which is இன்னும் உள்ளுக்குள்ள மெட்டீரியல் வந்து சில்க் இருக்குன்னு அர்த்தம். மேலே வந்து ஹீட்டர் பிளேட் இருக்கும். Yeah, thank you. Thank you for making a full screen. And it is being மேலே வந்து ஹீட்டர் பிளேட். These are two of the heater plate and final washing and drying is being taken over. Now you can understand the process of gold coating on the silver. Or any doubt I can clarify regarding this. This is the pure and pure coating method by using dip and dry method, dip processing. But here இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ங்கிற பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு சொல்யூஷன் இருக்குது. இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இது தீர்ந்த பிறகு இந்த சொல்யூஷனை வந்து பேரலாக அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா இதுக்கு உள்ளே எவ்வளோ கோல்டு இருக்குன்னு தெரியல. கவர்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தே ஆர் ஸ்டோரிங் திஸ் லிக்விட். இது மாதிரிக்கா சேல் பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை. ஓகே, கேன் யூ ப்ரொசீட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்? எஸ். நவ் திஸ் இஸ் த ரேப் ஸ்பின்னிங். முன்னத்தை வந்திருக்குன்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ண விட்டுட்டேன். நவ் திஸ் இஸ் த ரேப் ஸ்பின்னிங். நவ் திஸ் இஸ் த ஹாலோ ஸ்பிண்டில் வழியாக நம்மளுக்கு வந்து சில்க் மெட்டீரியல் போயிட்டுருக்கு. இது ஐயோ மறுபடியும் ஷேரிங் போச்சா? ஸோ அகைன் ஐ எம் ஷேரிங் திஸ். ஒய் அடிக்கடி ஷேரிங்? ஏன் சுமார் அடிக்கடி காணாமல் போயிடுது? ஸோ நோ யூ ஆர் இன் த ப்ராசஸ் அகெயின். ஸோ திஸ் இஸ் நான் என்னோட இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னன்னா நான் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா now I can play the movie here. ஓகே, என்னுடைய நான் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு போகும்போது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனி வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வெள்ளியாகட்டும் நம்ம ப்ராசஸ் வேஸ்ட் இஸ் மோஸ்ட் காஸ்ட்லி இன் த ஃபேக்ட்ரி. ஏன்னா பிச்சு போட்டுட்டாங்கன்னா அது கோல்டு இருக்குது, சில்வர் இருக்குது, சில்க் இருக்குது. ஸோ வேஸ்ட் மினிமைசேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக நான் போயிருந்து போது பார்த்தீங்கன்னா ரேப் ஸ்பின்னிங்கில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிக்ஷன் கம்மி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து போர்சிலியன் கப்பு யூஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் அன்ட்ராவலிங் வந்து ஈஸியாக இருக்குங்கிற மாதிரி இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ மேட். செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐ இன்சர்டட் ஒன் tension, a pre-tensioning device in the creel to control the unwinding tension. Third வந்து பார்த்தீங்கன்னா preparation of flywheel, அதாவது இந்த ரேப் பண்ணுற வீலில் ஒரு ஹீட் டெசிபேட் ஆகி சில்வர் ஒயர் வந்து கட்டாயிட்டே போயிட்டு இருந்தது. ஐ மேட் ஏ சிம்பிள் ஹோல் ஹியர் அண்ட் அது ஆப்போசிட் சைட் டு
ஹீட் டெசிபேஷனுக்கு வேண்டி நான் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் எகெயின் இந்த ஸ்பிண்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ மேட் ஏ பட்டர்ஃப்ளை நட்டை வந்து ஈஸியாக ஸ்பேனர் வச்சு கழட்டாமல் நம்ம கடிகாரத்தில் இருக்கிற பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கிற லாக் நட் போட்டேன் டு ரெடியூஸ் த பிரேக்கேஜ் ஆஃப் த மெட்டீரியல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஒரு இதுக்கும் இன்னொரு இதுக்கும் நான் இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கும் அடிச்சிக்காமல் இருக்கிறது, தட் இஸ் இன்டர்மிங்கிலிங் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஐ மேட் ஏ நைலான் செப்பரேட்டர் வால்ஸ் ஹியர் அண்ட் ஆல்சோ ஏ போஸ்ட் டென்ஷனர். பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து வெளியே வரக்கூடிய மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெள்ளி கோட்டாய் வர மெட்டீரியல் இந்த இடத்துலையும் ஐ மேட் ஏ போஸ்ட் டென்ஷனர் கண்ட்ரோல். இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். பண்ணி முடித்த பிறகு தேர் ஆர் 4 ஸ்டேஜஸ் பிரேக்கேஜ் ஸ்டடி எடுத்துருக்கிறேன். அதாவது ஸ்டேஜ் 1 எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட் ஆசிட்டிஸ் வேரிட்டிஸ் எடுக்கும்போது ஐ காட் 147 பிரேக்ஸ் பர் 2 hours ஆஃப் ஸ்டடி. பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜில் போஸ்ட் டென்ஷனர் ப்ரீ டென்ஷனர் போட்டிருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 90 பிரேக்ஸ் வந்துச்சு. தென் செப்பரேட்டர் அண்ட் ஃப்ளை வீல் எல்லாம் ஓட்ட போட்ட பிறகு ஐ கேன் காட் 61 breakage for 2 hours, the same machine, same RPM. And stage 4 I inserted porcelain eye cup, pre-tensioner, separator valves and also post-tensioner, flywheel heat dissipation material போட்ட உடனே எல்லாம் அதை 5 incorporation பண்ண உடனே from 147 breakages to I reduced to 17% of breakages. அது பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் ஐ கேன் ரெடியூஸ் வெரி மினிமம் வேஸ்ட், தட் இஸ் பிரேக்கே இல்லை இதில். ஐ கேன் சே தட் தெர் இஸ் நோ பிரேக், தட் இஸ் 17 பிரேக்ஸ் ஃப்ரம் 147 பிரேக்ஸ் டு 17 பிரேக்ஸ் ஐ பிரிங் டவுன். திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி மாடிஃபிகேஷன் ஐ ஹவ் டன் தேர். தென் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1ல எக்ஸ்பெக்டட் பிரேக்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பிண்டில் கிராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா I can total waste வந்து 46% in the first stage without any modification. The waste percentage is 46%. And second stage 18.5, third stage 2.64, fourth stage it has been 2.8. That is marginally it is going to be increased. And production per gram, that is production per spindles, 10 spindles பார்த்தீங்கன்னா 4.01 13.5 grams per spindle. I improved 3-fold increase in the production at the 4th stage. This is the improvement I made in the Zari on draft spinning la பண்ணியிருக்கிறேன். And again இப்போ அங்கே போய் கஸ்டமர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜரிகை மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வந்து புடவை கட்டும்போது டியூ டு ஹியூமன் பாடி வந்து வளையலோ இன்னொரு மெட்டீரியலோ வந்து அந்த ஜரியில் படும்போது உறிஞ்சி வந்துடுது. டியூ டு ஸ்டோரேஜில் வந்து நிறையா பட்டுப்புடவையில் வந்து ஜரிகை மெட்டீரியல் உறிஞ்சி வந்துடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ வாண்ட் டு திங்க் டு கிவ் பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட். பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் த அட்மாஸ்பியரிக் பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் செரேஷன் டு த சர்ஃபேஸ் மாடிஃபிகேஷன் வி கேன் டூ இன் த சில்க். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வித்தவுட் பிளாஸ்மாவில் என்ன வாட் இஸ் த கேரக்டர் அண்ட் அகெயின் பிளாஸ்மாவில் என்ன கேரக்டர் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பண்ணினோம். அதையும் ஐ கேன் ஒர்க் ஃபார் தமிழ்நாடு ஜரிக்கு தான் பண்ணி கொடுத்தோம். சாம்பிள் கோட் பார்த்தீங்கன்னா ABCDE வச்சுக்கிட்டேன், தட் இஸ் டசார் சில்க்கு தான் வச்சுக்கிட்டேன். கோட்டிங் வந்து 0.25%. வேறு 2 டைப் ஆஃப் கோட்டிங். எனக்கு வந்து காஸ்ட்லி சில்க் வேணும்னா ஐ கேன் மேட் 0.5% of gold material coating and 0.25 material coating. So these are the 5 stages I have observed there. And details of degumming பண்ணின பிறகு and details of plasma reactor. Plasma reactor பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காலேஜில் இருக்கிற யூஸ் பண்ண plasma reactor I used argon gas for this plasma treatment. And this is the treatment tenacity of silk has been reduced due to plasma treatment. Raw silk வந்து 33.65, decommed tassar 28.37, plasma treatment 5 minutes வந்து 26.84 and plasma treatment of 10 minutes வந்து 25.33. So plasma treatment கொடுக்கறதுனால சில்கோட strength வந்து ஆக்சுவலாக ரெடியூஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த ஃபைண்டிங் ஐ ஹவ் மேட், பட் இட் இஸ் எசென்சியல் ஃபார்
making the gold material or silver material to get intact in the core. அது வந்து பண்றதுக்காக இது பண்ணி, even though the strength has been reduced by keeping and 10 minutes. இதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு, while going to increase the plasma treatment, the strength of the yarn will get decreased. That is 25 minutes 26.84. Again 10 minutes பண்ணீங்கன்னா 25.33. Again 15 minutes பண்ணீங்கன்னா it will drastically it is going to reduce. So 5 minutes I keep as an optimum minute for plasma treatment. This finding I have made for that Zari yarn. And frictional properties. After doing this study, I want to know the frictional yarn to yarn friction and yarn to metal friction. So our frictional coefficient has been increased from 0.2 to 0.33. வந்து the plasma treatment கொடுக்கறனால frictional resistance of the material has been increased. This shows that plasma treatment கொடுக்கறதுனால surface modification நடந்து கோல்டு சொல்யூஷன் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிட்டே அந்த இதில் ஜரி மெட்டீரியல்னு கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைண்டிங்ஸ் ஐ மேட். ஐ வில் ஷேர் த ஃபைண்டிங்ஸ் டு யூ த்ரூ டாக்டர் சுகுமார் அண்ட் யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து டசா சில்கில் பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுனால எந்த குரூப் வெளியே போகுது எந்த குரூப் வெளியே வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ கேன் அனலைஸ் த எஃப்டிஐஆர் கிராஃப் ஆல்சோ. 5 நிமிஷம் பிளாஸ்மா 10 நிமிஷம் பிளாஸ்மால என்னெல்லாம் குரூப் வந்திருக்கு குரூப் போயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டெக்னிக் ஐ யூஸ்ட் ஃபார் Fourier transform infrared radiation infrared method வச்சு which group has been this is the TASA original without plasma. After that பார்த்தீங்கன்னா 2-3 குரூப் வெளியே போயிருக்கும், 2-3 குரூப் பாண்ட் ஆகிருக்கும். This you can see here. என்னென்ன குரூப் COOHனா என்ன நானோமீட்டர்ல வருது அப்படிங்கிற மாதிரி you can use this graph. I don't want to go to internal depth of this FTIR curve. And டசார் சில்கோட சேம் டயக்ராமோட நான் எடுத்துக்கிட்டேன். This is the raw டசார் silk and this is the degummed டசார் variety. And this is the plasma treated for 5 minutes for raw silk and plasma treated for 10 minutes. Why the 10 minutes போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸில் வந்து பிரேக் ஆகிடுது. ஸோ 5 minutes I kept as an optimum treatment time. And this is a silver after treatment. This material has been used wrapped with a silk material, that is silk core material, that is silver has been wrapped, and finally it is being coated with Zari yarn. That is coated with gold solution. The final material is called as a Zari material. This is the findings I have made during my study. And Zari yarn, and the thing is, again, the customer wants that how much fault, for example, in the spinning வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃபால்ட் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ மேட் ஒன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹியர். ஜரியானோட ஃபால்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு, ஜரியானில் பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிங் வந்து சரியா இல்லைன்னா உள்ளுக்குள்ளே சில்க் மட்டும் இருக்கும், அந்த இடத்துல கோல்டு ஒட்டாது. கோல்டு ஒட்டக்கூடிய இடம் வந்து வெள்ளி இருக்கிற இடம் மட்டும்தான் கோல்டு ஒட்டும். This is understanding, first understanding of the Zari material. Zari material கோட் பண்ணணும்னா இந்த கேப்ல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்க் மட்டும்தான் இருக்கும், அதில் கோல்டு ஒட்டவே ஒட்டாது. இப்போ கேப் ஜாஸ்தியாக ஜரி மெட்டீரியலுக்கு வந்து ப்ராப்ளம், தட் இஸ் நல்லாவே இருக்காது, தட் இஸ் ஃபால்ட் யான். அண்ட் ஐ மேட் ஒன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ஃபைண்ட் த using the reflectance principle. அதாவது சிம்பிள், this developed by ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்டில் தான் அந்த டெவலப் பண்ணினா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை, ஜஸ்ட் லைக் யூஸ்டர் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி. பார்த்தீங்கன்னா இதில் there is an instrument, there is an optical sensor which can sense the reflectance of silver and reflectance of gold. இப்போ வந்து நம்மளோட நூடில் மூணு வெரைட்டி இருக்கு. ஒன்று வந்து சில்க்கு, இன்னொன்று வந்து சில்வர் அண்ட் கோல்டு. இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான் எப்படி காயின் பண்ணியிருப்பேன், கேன் எனிபடி டெல், எனிபடி கேன் கெஸ் திஸ்? நான் சொல்லியிருக்கேன் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வச்சு நான் இதை டெலிவரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நம்ம கோல்டு கோட்டடு ஜரியான் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கோல்டு இருந்தால்
கோல்டு இருந்ததுன்னா இட் கவர்ஸ் சில்வர் அண்ட் உள்ளுக்குள்ள சில்க் இருக்குன்னு அர்த்தம். வெள்ளி இருந்ததுன்னா கோல்டு கிடையாது, வெறும் சில்க் மட்டும் இருக்கும். வெறும் சில்க் மட்டும் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் சில்வர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோல்டு ஆல்சோ. இப்போ இந்த மெட்டீரியல் எப்படி நான் கேரக்டரைஸ் பண்ணுறது, இந்த எப்படி நான் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வச்சு எதை வந்து நான் எப்படி பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சிம்பிள் ஒன். கேன் எனிபடி கெஸ்? சார் இப்போ எலக்ட்ரானை பாஸ் பண்ணும்போது கோல்டு இருந்துச்சுன்னா வந்து டீவியேஷன் அதிகமாக இருக்குங்களா சார்? யா, அதான் ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும். கோல்டுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும், தட் இஸ் மினிமம் ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் டு மேக்ஸிமம், அது கண்டுபிடிச்சிடும். தென் வெள்ளிக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும். இது ரெண்டு மட்டும் ஃபீட் பண்ணிட்டேன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இதுதான், இந்த இடம் தான் சென்சார், பிங்கிற இடத்துல தான் சென்சார் இருக்கு. அண்ட் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேன் பி ஆப்ரேட்டட் 3 ஸ்பீட்ஸ்ல பண்ணியிருக்கேன். 3 ஸ்பீட் ஓட்டிக்கலாம், 3 mm, 6 mm அண்ட் 9 mm ஐ திங்க் ஸோ. ஏன்னா ஸ்பீடுக்கு அந்த மாதிரி சென்சாரோட வேல்யூ மாறுதான்னு பார்க்கறதுக்காக இது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டெவலப் பண்ணியிருந்தால இப்போ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை கான்செப்ட். எப்படின்னா கோல்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம், ஜான்ல ஃபால்ட் இருக்குன்னு அர்த்தமா, ஃபால்ட் இல்லைன்னு அர்த்தமா? கோல்டு இருந்தா ஃபால்ட் இல்லைன்னு சார் அர்த்தம். இல்லைன்னு அர்த்தம். வெள்ளை கலர் மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு என்ன அர்த்தம்? கோல்டு ஒட்டலைன்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலைன்னா வாட் இஸ் த மீனிங்? there is no reflection in this particular place அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? Sir, only silk is present there. Yeah, அப்ப that is pure fault. There are 3 fault. One is silk இருக்கிற இடம், silver இருக்கிற இடம், gold இருக்கிற இடம். Goldனா I can coin the program, எல்லாமே காயின் பண்ணிட்டேன். கம்ப்யூட்டர் that is what I can say. என்ன ப்ரோக்ராம்னா மறந்து போச்சே, இருங்க. ஓகே, ப்ரோக்ராம் எனக்கு மறந்து போச்சு. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. அந்த இப்போ வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வேல்யூ வந்து ஃபீட் பண்ணிடணும். இப்போ 3 mmல ஓட்டும் போது ஒரு 100 மீட்டர் நான் ஓட்டுறேன். 100 மீட்டர்ல எனக்கு எப்படி காட்டும்னா 0 1 காட்டும். 0 இருந்தால் வாட் இஸ் த மீனிங்? ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். 0 இருந்ததுன்னா there is no reflectance. கோல்டோட ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் ஆக்சுவலா 1 இருந்ததுன்னா வெள்ளி இருக்குன்னு அர்த்தம். ரிஃப்ளெக்டன்ஸே வரலன்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு it is pure fault ன்னு அர்த்தம். 3 விதமா நான் I can coin this instrument using this circuit board and other things. Now I can take a result. 100 மீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 RPM, that is 0.5 meters per minute. ஏன் வந்து நான் ஸ்பீடு மாறி எடுத்திருக்கேன்னா I can correlate டெஸ்டிங் ஸ்பீடுக்கும் என்னோட சென்சிங்க்குக்கும் there is no difference அப்படிங்கிற மாதிரி I want to prove. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 0 வந்தா சில்க்னு அர்த்தம். 1 இருந்ததுன்னா I can சில்வர் மட்டும்தான் இருக்குன்னு எடுத்தேன். அதர் இருந்து கோல்டோட வந்து டிஃபால்ட்டாக I can ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள், தட் இஸ் ஒவ்வொன்றிலையும் 10 சாம்பிள், ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து 40 ஆக்சுவலாக. ஸோ 10 சாம்பிள்னா 400 சாம்பிள் எடுத்திருக்கிறேன். 10 சாம்பிள்னா 100 மீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் இதில் எல்லாமே. ஸோ திஸ் இஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் 10, தட் இஸ் 40ங்கிற வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் காலம் 3 RPM ஓட்டும் போது சில்க் மட்டும் எவ்வளோ இடத்துல இருக்கு? 40 பிளேஸ்ல இருக்கு. 8 பிளேஸ்ல வெறும் சில்வர் மட்டும்தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி 6 RPM ஓட்டது 37, 9 RPM ஓட்டது 33, லைக் தட். ஸோ மீன் வேல்யூ 40.75. தட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ். வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக the sensing of the sensor is going to be varying அர்த்தம். அப்போ 3 RPMல ஓட்டுறது வந்து சென்சாரோட ஈஸியாக இருக்கலாம். நவ் கேன் எனிபடி டெல், இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நான் மாடிஃபை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? கேன் யூ கிவ் சம் சஜஷன்ஸ்? நான் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் ஐ மேடு. இப்போ ஃபார் யுவர் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங்க்கு நான் சொல்கிறேன், இதில் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவீங்க? Can you guess? நானே சொல்லிடுவாங்க. Kumar, am I audible?
Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Anybody can tell. இப்போ நான் வந்து சென்சார் வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ சிம்பிளா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மாடிஃபை பண்ணணும்னா என்ன வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஐ கேன்? சரி, நானே சொல்லிடுறேன். மை ஐடியா இஸ் provide two sensors. One sensor will only covers the gold reflectance. Another sensor only for silver. So இது இருந்ததுன்னா இன்னும் என்னோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அக்யூரசி ஜாஸ்தி ஆகும். திஸ் இஸ் த மாடிஃபிகேஷன் we can do. Now this is the material. Now இன்னொன்று அடுத்தது அது வந்து நம்ம பார்த்தது எவ்வளோ இடத்துல சில்வர் இருக்கு, எவ்வளோ இடத்துல சில்வர் இல்லை. எனதர் ஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜரியான் ரேப் பண்ணும்போது, சில்வர் ரேப் பண்ணும்போது கேப் உழுகும். ரேப்பில் சுற்றி சில்க்குக்கு மேலே நம்ம சுற்றும் போது ரேப்பிங்கில் தெர் இஸ் எ கேப் இருக்கும். அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளி யூஸிங் எ மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் தேர் இஸ் எ கண்டினியூஸ் வைண்டிங்கை வச்சுட்டு இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு உண்டான மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு ஐ கேன் ஆன்லைன் இமேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். யூஸிங் இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஐ கேன் ஃபைண்ட் ஹவு மெனி பிளேசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிளாசிமேட் ஃபால்ட் எல்லாம் நடத்தி முடிச்சுட்டாங்கன்னா வந்திருக்குமா இல்லையா தெரியல இந்த ஸ்பின்னிங்கில். ஏன் சுமார் இவங்க கிளாசிமேட் ஃபால்ட் எல்லாம் பார்த்துருக்காங்களா இல்லையா தெரியல. சரி, ஓகே சார். இதுல செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபைனல் இயர் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கலந்துருக்காங்க சார். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து நான் வந்து ஐ கேன் யூஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங் டு ஃபைண்ட் த ஃபால்ட். அதாவது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, நம்ம பேண்டேஜ் சுற்றும் போது ஓவர்லேப் ஆகும், கேப் விழுகும், மோர் கேப் விழுகும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடெல்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இது ப்ரோக்ராம் இமேஜ் ப்ராசஸிங் ப்ரோக்ராமோட மெத்தடாலஜி போட்டிருக்கீங்க. நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபால்ட். அதாவது இது வரைக்கும் இந்த ஜரி மெட்டீரியலுக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபால்ட் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேன் யூ டெல் நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதில் எழுதியிருக்கு. கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதில் நவ் எனிபடி கேன் இந்த ஸ்லைடை பார்த்து எனக்கு படியுங்களேன், என்ன போட்டிருக்குன்னு படியுங்களேன். நான் எதுக்கு இதுன்னா நான் மட்டும் முக்கி பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, உங்களுக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அதுதான் திஸ் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஒர்க். இதில் நிறைய ஐ கேன் ஷோ யூ வாட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கன்சல்டன்சி எடுக்கிறதுக்கு நிறைய கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நான் போகலை இவங்ககிட்ட மறுபடியும். கேன் ஏபிள் டு டெல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபஸ்ட்டு படம் இருக்கு இல்லையா, ஜரி வித் ஷார்ட் ஃபால்ட். நான் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கேன். என்னோட கிளாசிஃபிகேஷன் இட் இஸ் நாட் சிட்ரா நாம்ஸ் ஆர் நிட்ரா நாம்ஸ் ஆர் பிட்ரா நாம்ஸ், வாட் எவர் இட் மேபி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிங்கில் சில்வர் சுற்றி இருக்காங்க. நடுவில் என்ன தெரியுதுங்க? நடுவில் என்ன கலர் தெரியுது? அது கூட இப்போ சொல்ல மாட்டீங்க. என்ன கலர் தெரியுது? தெரியல இல்லைங்களா? ரெட் கலர். ரெட் கலர்னா என்னது? நம்ம என்ன சில்க். அதாவது வைண்ட் பண்ணும்போது கேப் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ நவ் இந்த இடத்துல இது வந்து மேலே இருக்கிறது வெள்ளை கலரில் இருக்கிறது சில்வர். இப்போ இந்த நூல் இங்கே கோட்டிங் போச்சுன்னா இந்த இடமெல்லாம் கோட் ஆகாது, கோல்டு வராது. வெள்ளி மேலே மட்டும் கோல்டு ஆகும். அதே அடுத்த படத்தில் ஜரியான் வித் 2 mm to 6 mm கேப். அதாவது இந்த கேப் வந்து பெருசாகிட்டே வருது பாருங்க. இந்த தெரியறதா உங்களுக்கு? இதில் ஆர் ஏபிள் டு see? அதே படத்துல மோர் தேன் 6 mm. நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ஃபால்ட். அதாவது ரேப் பண்ணும்போது என்ன ஃபால்ட் வருது. அடுத்தது கடைசி படம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் த ஃபால்ட் யூ கேன் அப்சர்வ் ஹியர். ஓவர்லேப் ஆயிருச்சு. அதாவது ரேப் பண்ண இடத்துலயே மறுக்கா ரேப் ஆயிருக்கிற ஃபால்ட். ஸோ இந்த ஃபால்ட்டை நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு 1000 தடவை இது ஃபோட்டோ எடுத்து இமேஜ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு இமேஜ் ப்ராசஸிங் வச்சு பண்ணியிருக்கிறேன். பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டாங்க. நவ் ஐ அனலைஸ் திஸ் ஃபால்ட் ஆல்சோ. நவ் ஐ கேன் வித்தவுட் ஃபால்ட்டில் வந்து அது 100 மீட்டருக்கு 100 மீட்டருக்கு வந்து ஐ கேன் ஷோ தட் 10.1 இடத்துல வந்து நோ ஃபால்ட். லாங் ஃபால்ட் வந்து 8.9 இடத்துல இருக்குது. லைக் தட் ஐ கேன் கிளாசிஃபை மை ஃபால்ட். இதை வச்சுட்டு ஐ கேன் அட்ஜஸ்ட் மை ரேப் ஸ்பின்னிங் unit. This is the fault. This is the procedure I adopted for reducing the fault in the Zari material. Now அடுத்தது இப்போ கம்ஃபர்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் Zari மெட்டீரியல் பார்க்கும்போது நான் வந்து
ஃபேப்ரிக் நெஞ்சிட்டேன், அதாவது ஜரியான் வச்சுட்டேன். என்ஸ் per inch 6 per inch 120. ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிளெயின். ஜிஎஸ்எம் வந்து 37 கிராம் வச்சு ஐ கேன் டசார் சில்க் வச்சு டசார் சில்க் கோர் மெட்டீரியல் ஜரி மெட்டீரியல் வச்சு நெஞ்சிட்டேன். I have sent this material to plasma treated material to IIT Delhi to test the Coimbatore comfort property. These are the silk core material without plasma with 5 minutes. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கோல்டு 0.5%, 0.25% மெட்டீரியல். இதுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஐ கேன் கால்குலேட் த டோட்டல் ஹேண்டில் வேல்யூ ஹியர். That is stiffness, crimpiness, fullness and drape and total handle value. So 0.25% of total value 8.49 வந்திருக்கு. 8.7 will be 0.5 gold coated. Plasma treat பண்ண வரது handle value கொஞ்சம் improve ஆகுது 0.25 coatingல. Like that I can conclude. So this is my last slide, I think so. So far I think I have made some attempt to put a knowledge on what is raft spinning, what is Zarian, what is plasma treatment, how it is going to improve the comfort property, like that. And the solution to now our students have done one project because the industry is asking to test the tenacity of the Zari material. There is no instrument. They are already fabricated along with interdisciplinary product with mechatronics students. And another thing that they want, anybody can take this project. சூரத்துலேருந்து வர ஜரி மெட்டீரியலுக்கும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர ஜரி மெட்டீரியலுக்கும் லஸ்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது தான் அவங்களோட கொஸ்டின், தமிழ்நாடு ஜரியோட கொஸ்டின்ஸ். திஸ் யூ கேன் டேக் ஜரி மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அதில் எவ்வளோ லஸ்டர் இருக்குன்னு மட்டும் கண்டுபிடிச்சி யூ கேன் மேக் ஏ ப்ராஜெக்ட். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஐடியா ஐ கேன் போஸ்ட் டு யூஸ் to students. Thank you for providing this opportunity. Thank you one and all. Any questions you can ask regarding my presentation. Yeah, Sukumar, I have finished my presentation. Yeah, Nikhil. Sir, one small note, sir. Why we are using silver in Zari, sir? Gold வந்து that is a value added. They are making Zari material. உங்க ஊர் பக்கத்துலயே ஒரு ஊர் இருக்குது பண்றாங்க, சேலத்து பக்கத்துல. ஊர் சொல்ல முடியுமா? It look like a Zari. எந்த ஊர்? எந்த ஊருங்க? சேலம் பக்கத்துல. Sir, I am from Karur, sir. எங்க இருந்தாலும் தமிழ்நாடுக்குள்ள தானே இருக்கிறேன். சேலம் பக்கத்துல இருக்காங்க. ஐ திங்க் சுகுமார் ஹஸ் அக்ரீட். இளம்பிள்ளைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. இளம்பிள்ளை சில்க் சாரீஸ்னே இருக்குது. அதுல ஜரிய மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பிளாஸ்டிக் ஜரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் யூ அக்ரி சுகுமார்? Yes sir, in Elamballa it's famous for that is synthetic zari. Synthetic zari material they are using. It resembles zari but it is not a zari. இப்போ ரோலக்ஸ் வாட்சில் ஏன் வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கு? Nikhil, each and every piece is handcrafted. The same thing here. The same thing is here. You are using silver and gold for the ornamentation, ornamental work. This is zari. You are not using this. நிறைய ஏமாத்துற வேலையெல்லாம் நடக்குது. எப்படின்னா கூட்டிட்டு காஞ்சிபுரத்துல போய் இறங்கினோடனே கொண்டு போய் விட்டுருவான். இப்போ அதுல கோல்டு எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது. அது ஜரி மெட்டீரியலே இருக்காது, வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு. நிறைய வியாபாரம்லாம் நடக்குது இல்லை. I think, are you satisfied with my my answer? This is unique. Zari means it contains silver and gold. Gold அப்புறம் எதில் ஓட்டும்? தகரம் we can use any other metal, we cannot use. Sir, instead of silver, yes sir, platinum use பண்ணக்கூடாது. It will be more ornamental, no sir. Only Ambani can buy. Platinum வந்து நம்ம வந்து ஒயரா டிராப் பண்ண முடியுமா பாருங்க. இவ்வளவு திக்னஸ்க்கு
Okay, any other questions, please? So if there is no question, Sukumar, please can I wind up? Thank you once again for providing this opportunity. Thank you, sir. Thanks for your valuable time, sir. In busy schedule, you have come for teaching about the Zarian. Thank you. I will share the material to you to your mail so that you can utilize it. Okay, sure, sir. Okay. Yeah. Thank you so much for your awesome session, sir. We hope that our audience had a clear vision and understanding of today's section. Thank you so much, sir, for making a section a wonderful event. Let's wind up this afternoon with the warm note of appreciation. It's time to propose a vote of thanks. I could call upon Mr. Vinod from the Department of Textile Technology, 3rd year, to propose a vote of thanks. There is a way always light, if only we have brave enough to see it. If only we were brave enough to wait. Today, I take the opportunity to all my gratitude into words. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. On the behalf of KS Rangasamy College of Technology Institution Innovation Council, I would like to express my gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr.S.Sundarasan, Professor Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, for taking his previous time out and delivering a speech on the topic Entrepreneurial Opportunity in Manufacturing of Zari yarns. Sir, indeed your words have inspired us. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic and also revealed some interesting facts. Thank you, sir, for sharing with us your words of wisdom. Thank you. You took this event to a great level. We will be looking forward to have more of your presence at future event. We thank you for being with us. It has remained a pronounced pleasure. I extend my sincere gratitude to our Vice Chairman, Sri R. Srinivasan, and our CEO, Dr. K. Tyagarajan, sir, in their absence here. A special mention to our respected Principal, Dr. R. Kopala Krishnan, for being our constant support. With a deep sense of appreciation, we thank our loving teacher for their entire effort. I would also like to thank the people who worked behind the scenes to make this event happen. Our President, Vice President, and Convener of IIC, Faculty Coordinator, and Student Coordinator. Also, thank you all the students present here for paying your attention and learning. The essence of fruit is always tasted in the last, and we believe the last will be the best. I would like to thank all our students of IIC for working with us, making this event memorable for all. Thank you all. Thank you, Vinod. Thank you all for your valuable time with us. Hope the section could have rewarded with the valuable take-home benefit. We request the coordinates to turn on the video to capture the moment. The feedback link will be shared in the chat box. We request a student to fill up the feedback form. The meeting has officially ended now. Thank you all. This is Gayatri signing off this MC Days.